Welcome to Smart Learning YouTube channel. This channel is promoted by Sri Sai Educational Academy. So today's topic is inverse trigonometric functions. So in this video I will discuss all formulas in inverse trigonometric functions. So this is the third video in trigonometry. So దీని before అంతకుముందు 2 videos చేసామమ్మా. One video is all formulas in trigonometric ratios up to transformations. Second video on trigonometric equations. ఆ వీడియోస్ చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ముందు ఆ వీడియోస్ చూడండి. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫార్ములాస్. దిస్ ఈస్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ సెకండ్ వీడియో. ఓకే, సో దిస్ టాపిక్ ఈస్ ఇన్వర్స్ trigonometric functions. As you already studied, there are 6 trigonometric functions: sin theta, cos theta, tan theta, cosecant theta, secant theta, cot theta. 6 trigonometric functions ఉన్నాయి. సో ఈ 6 trigonometric functions కి కరస్పాండింగ్ గా 6 ఇన్వర్స్ trigonometric functions వస్తాయి. sin theta కి sin inverse, cos theta కి cos inverse, tan theta కి tan inverse, cosecant theta cosecant inverse, secant theta secant inverse, cot theta cot inverse. How to define this? If sin theta is equal to x, sin theta కనుక x అయిందనుకో, then what is theta? ఈ theta అంటే ఈ sin ఇటు తీసుకురావాలి. ఈ sin ఇటు తీసుకొస్తే theta ఏమవుతుంది? sin inverse x. ఓకే, సో ఈ sin ని ఐఎమ్ టేకింగ్ ద అదర్ సైడ్, sin inverse x. సిమిలర్లీ cos theta is cos x, అంటే theta ఏమవుతుంది? cos inverse x. tan theta is x, theta is equal to tan inverse x. Cosecant theta is x, similarly theta is cosecant inverse x. Secant theta is x, theta is equal to secant inverse x. Cot theta is x, theta is equal to cot inverse x. So there are 6 inverse trigonometric functions corresponding to 6 trigonometric functions. Trigonometric functions 6 ki corresponding 6 inverse trigonometric functions వచ్చాయి. Now, సో ఇప్పుడు ఈ ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ డొమైన్ ఏంటి, రేంజ్ ఏంటి? What is domain? The set of values at which the function is defined. Basically, the domain of any function means the set of values at which the function is defined. Then what is range? For these set of values, what will be its range of output values? ఈ పర్టికులర్ డొమైన్ వాల్యూస్ కి పర్టికులర్ ఫంక్షన్ అవుట్పుట్ వాల్యూస్ ఏ రేంజ్ లో వస్తాయి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రేంజ్. నౌ సో హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ వాల్యూస్. ఓకే, మనం సెకండ్ వీడియోలో ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్ అని చెప్పుకున్నాం, ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ బ్యాండ్. ఓకే, సో ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటే sin theta, what is the domain? minus 90 to plus 90, closed intervals. So it is included, minus 90 to plus 90. So the range, sin theta ki range is minus 1 to plus 1. It's a closed interval. Alage cos theta is 0 to pi. So what is its range? minus 1 to plus 1, same as sin theta. Sin theta and cos theta range will be same, minus 1 to plus 1. Then tan theta is minus pi by 2 to plus pi by 2. So it's an open interval. You know tan 90 is infinity. So tan of minus 90 is minus infinity. That means tan function will not define at 90 degrees or minus 90 degrees. That's why we are taking open interval. And its range is R, entire real numbers. R means real numbers. Cot theta is 0 to pi and its range is R. So if you observe, ikkada tan theta, cot theta same range, ee renditiki okate range undi, just like sin theta and cos theta. Sin ki cos ki okate range, minus 1 to plus 1. Tan and cot is also same range, R and R. So ikkada డొమైన్ వచ్చేవరకు ఎలా గుర్తుంచుకోవాలంటే sin theta tan theta మీకు సేమ్ కనబడుతుంది చూడండి, కాకపోతే ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్.
sin theta ki tan theta ki same formula, but the only difference is here it is closed interval and here it is open interval. Then cot theta and cos theta same, cot theta and cos theta same కనబడుతుంది. So 0 to pi and here also 0 to pi. సో ఇక్కడ cot theta ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామమ్మా, cos by sin, అంటే న్యూమరేటర్లో ఏ ఫంక్షన్ ఉందో అలా వస్తుంది. tan theta ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, sin by cos. సో న్యూమరేటర్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది వస్తుంది. sin tan theta అంటే sin theta by cos theta, న్యూమరేటర్ ఇస్ ఇన్ sin theta, సో sin theta ఫార్ములా. అండ్ cot theta ఎలా ఉంది, 0 to pi, జస్ట్ లైక్ cos theta. నెక్స్ట్ cosecant theta. What is cosecant theta? As you know, cosecant theta means 1 by sin theta. సో ఇక్కడ 1 by sin theta అంటే sin theta ఫార్ములా లాగే రావాలి, sin theta ఫార్ములా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ సో cosecant theta ఏమవుతుందంటే, సో ఇట్స్ రేంజ్ ఈజ్ ఆల్సో అగైన్ -π/2 to +π/2 వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ స్పెసిఫై చేసాము. సో దిస్ ఈజ్ అ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్, క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్గా మార్చుకోండి, ఇది కూడా క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్గా ఉంటుంది. కాకపోతే -90 to +90లో at theta is equal to 0, what is sin theta? Sin 0, 0. Then what is cosecant 0? 1 by sin 0, that is 1 by 0, infinity. That means cosecant 0 is not defined. Therefore, the domain of cosecant theta is -90 to +90, closed interval, except at 0, except at 0. అంటే 0కి ఓపెన్ ఇంటర్వల్ పెట్టాలి. ఇక్కడ జస్ట్ చేంజ్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏమో క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ సింబల్ వస్తుందమ్మా, క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ ఏమో ఓపెన్ ఇంటర్వల్ సింబల్ వస్తుంది. ఓకే, సో cosecant theta వచ్చేసరికి, సో ఇట్స్ డొమైన్ ఈస్ -π/2 to +π/2, both included except at 0. Then what is the range? Range is sin theta range ఏంటి, -1 to +1, -1కి +1కి మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకే, వెరాస్ cosecant theta వచ్చేసరికి -1కి +1కి మధ్యలో ఉండదు. ఓకే, అంటే -1 కన్నా తక్కువ, 1 కన్నా ఎక్కువ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ -1, దట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్. -ఇన్ఫినిటీకి ఎప్పుడు ఓపెన్ ఇంటర్వల్, ఇన్ఫినిటీ అంటే డజంట్ ఎగ్జిస్ట్, ఇన్ఫినిటీకి ఎప్పుడు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ రావాలి. సో ఇక్కడ కూడా ఓపెన్ ఇంటర్వల్ వస్తుంది. సో -1 కన్నా తక్కువ, యూనియన్ 1 కన్నా ఎక్కువ. నెక్స్ట్ secant theta. secant theta అంటే ఏంటి, 1 by cos theta. సో ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ secant theta is 1 by cos theta. cos theta కి ఏమొచ్చింది డొమైన్, 0 to pi. సో హియర్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ 0 to pi, నో డౌట్, 0 to pi, closed interval, except at π/2. ఇందాక cosecant theta కి ఏమొచ్చింది, -90 to +90, except at 0, ఎందుకంటే cosecant 0 is infinity. సో ఇక్కడ cos 90 ఎంత, 0. Then what is secant 90? Infinity. That means at 90, theta is equal to 90, secant 90 is infinity, undefined. Therefore, its range is 0 to pi, except at π/2. π/2కు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఉంది, అంటే π/2 దగ్గర డిఫైన్ అవ్వదు మనకి. ఓకే, సో 0 to π/2 ఓపెన్ ఇంటర్వల్ వస్తుంది. సో యూనియన్ π/2 to pi, యూనియన్ అంటే బోత్, యూనియన్ అంటే ఏంటి, ఈ వాల్యూస్ మొత్తం తీసుకోవాలమ్మా టోటల్. అండ్ secant theta రేంజ్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ cosecant theta. cosecant thetaకి ఏదైతే రేంజ్ వచ్చిందో secant theta కూడా అదే రేంజ్ వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ -1, యూనియన్ -1 కన్నా తక్కువ, 1 కన్నా ఎక్కువ, సేమ్ ప్రాసెస్. దెన్ sin inverse of sin theta. sin inverse of sin theta. సో sin inverse sin రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి theta వస్తుంది. సో ఇక్కడ theta రేంజ్ ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ సొల్యూషన్, PVB అని చెప్పాను, ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ బ్యాండ్లో ఉండాలి, -π/2 to +π/2. నెక్స్ట్ cos inverse of cos theta is theta.
where theta belongs to 0 to pi. So closed interval 0 to pi. Third formula, tan inverse of tan theta. Again tan inverse, tan cancel. Theta. Theta belongs to open interval minus pi by 2 to plus pi by 2. Sin ki cos ki the only difference is ikkademo closed interval vastundi, ikkademo open interval vastundi. Next, cot inverse of cot theta is theta, where theta belongs to 0 to pi. Simply ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏం లేదమ్మా, సైన్ ఇన్వర్స్ సైన్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, tan ఇన్వర్స్ tan ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి అంతే. ఓకే, సో cosecant ఇన్వర్స్ ఆఫ్ cosecant theta ఈజ్ theta. అగైన్ theta బిలాంగ్స్ టు ఇట్స్ డొమైన్. ఇవన్నీ మనకు డొమైన్ చూడండి, అంతకుముందు డొమైన్ ఏదైతే వచ్చినాయో ఆ డొమైన్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. cosecant ఇన్వర్స్ ఆఫ్ cosecant theta next, secant inverse of secant theta. Again secant inverse, secant cancel, you'll get theta. Theta 0 to pi except pi by 2. Next, sine of sine inverse. Sine of sine inverse is x. So ikkada sine of sine inverse ante you have to understand it is just like sine theta. Sine theta. Sine theta into you'll get some value x. So here if you observe, so ikkada emoutundi tan inverse of tan theta. So ikkada tan theta ante you will get some x. So tan inverse here x vaste tan inverse of x is theta. So inverse trigonometric ki din output value em vastundi angle. Sin theta ki output em vastundi some inverse trigonometric ఏమో దాని అవుట్పుట్ యాంగిల్ వస్తుందమ్మా, whereas trigonometric function కి అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి some value. Okay, so you have to remember this. That is the basic difference between inverse trigonometric and trigonometric. Sine of sine inverse, again these two will cancel, just like you have to remember like that. Sine of sine inverse means both will cancel, you will get x, whereas x belongs to -1 to +1. So this is the range of trigonometric functions. All range. Similarly, cos of cos inverse is x. X belongs to -1 to +1. Tan of tan inverse, same. Cot of cot inverse, cosecant of cosecant inverse x, secant of secant inverse x. Again, all cases you will get x. So ikkada this is simply you are getting the range of trigonometric functions. So here there is one important point. The domain of inverse trigonometric function will be the range of trigonometric function. Inverse trigonometric ki domain ఏమవుతుందంటే trigonometric ki range. Quite opposite. So ఇప్పుడు ఇది trigonometric range కదా. That means it will be the domain for inverse trigonometric. సో ఇది ట్రిగనోమెట్రిక్ డొమైన్ అంటే ఇన్వర్స్ ట్రిగనోమెట్రిక్ ఏమవుతుంది, రేంజ్. సింప్లీ రివర్స్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ద డొమైన్ ఆఫ్ ద ఇన్వర్స్ ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ విల్ బి ద రేంజ్ ఆఫ్ ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్, వెరస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ విల్ బి ద డొమైన్ ఆఫ్ ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్. ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ డొమైన్ ఏమో ఇన్వర్స్ ట్రిగనోమెట్రిక్ రేంజ్ అవుతుంది. ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్కి రేంజ్ ఏమో inverse trigonometric ki domain avutundi. So this is the very important thing. Next, sin inverse of minus x, negative values. Sin inverse of minus x ఏమవుతుంది, minus sin inverse x. Sin inverse of minus x అంటే minus sin inverse x. Cosecant inverse of minus x, minus cosecant inverse x. Tan inverse of minus x, minus tan inverse x. Cos inverse of minus x, pi minus cos inverse x. Cot inverse of minus x, pi minus cot inverse x. Secant inverse of minus x,
pi minus secant inverse x. సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ఈ మూడు ఫార్ములాస్ ఒక రకంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ 3 ఫార్ములాస్ ఇంకో రకంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మూడు ఒక పెయిర్. సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్, కొసికెంట్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ మైనస్ కొసికెంట్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్, టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ మైనస్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్. ఈ మూడు ఏమో సింప్లీ ఇక్కడ ఉన్న మైనస్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఫార్ములాలో, ఇక్కడేమో అన్ని పై మైనస్ వస్తున్నాయి అన్ని. ఓకే, సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ 3 important formulas. Sin inverse x plus cos inverse x is 90. Sin and cos combination. Sin cos. Sin inverse x plus cos inverse x is 90. Tan inverse x plus cot inverse x is 90. Cosecant inverse x plus secant inverse x is 90. So, ఈ 3 pair. Sin inverse x plus cos inverse x. Tan inverse x plus cot inverse x. Cosecant inverse x plus secant inverse x. ఈ 3 pair లో this is 90. Next important formula, sin inverse of x. As you know, sine and cosecant is reverse reciprocal functions. Cosecant theta ante entama 1 by sin theta. So sin inverse of x ni ela define cheyochu ante cosecant inverse of 1 by x. సో సైన్ థీటా అంటే 1 బై కొసికెంట్ థీటా కాబట్టి అక్కడ ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే సింప్లీ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ వస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 1 బై ఎక్స్. వెరాస్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ రేంజ్? ఎక్స్ రేంజ్ అంటే ఇట్ ఈస్ -1 to +1 ఎక్సెప్ట్ 0. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ 0. దెన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, సిమిలర్ ఫార్ములా. సో సీకెంట్ థీటా అంటే ఏంటి? 1 బై కాస్ థీటా కదా. సో అందుకే కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే సీకెంట్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 బై ఎక్స్. Okay, again x belongs to -1 to 0, open interval, union 0 to 1. So the meaning is -1 to 1 except 0, same as sin inverse x. Okay, next continuation. Cot inverse x is tan inverse of 1 by x. As you know, cot theta is 1 by tan theta, reciprocal. Cot inverse x అంటే ఏమవుతుంది? tan inverse of 1 by x. For x greater than 0, for positive values. For positive values, you are getting tan inverse of 1 by x. Whereas for negative values, x less than 0, that is pi plus tan inverse of 1 by x. So cot inverse x కు రెండు ఫార్ములాస్ వస్తున్నాయి. ఒకటేమో x greater than 0, పాజిటివ్ ఉంటే tan inverse of 1 by x. For negative ఉంటే pi plus tan inverse of 1 by x. Next, whereas secant inverse x, that is cos inverse of 1 by x. As you know, secant theta and cos enti reciprocal sega. Okay, secant theta is 1 by cos theta kabatti secant inverse x is defined as cos inverse of 1 by x. Cosecant inverse x is sin inverse of 1 by x. Cosecant theta is 1 by sin theta. So x place lo 1 by x vastundi. So this is 2 sin inverse x. సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఫార్ములా, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ సైన్ 2a ఫార్ములా. వాట్ ఈజ్ సైన్ 2a? 2 sin a cos a. సైన్ 2a ఫార్ములా ఎలా ఉంటుందమ్మా? 2 sin a cos a. సో ఇక్కడ x ప్లేస్లో sin a వస్తుంది, x ప్లేస్లో sin a. సో x అనేది sin a అయితే √1 - x² ఏమవుతుంది? cos a అనే కదా. ఓకే, √1 - sin square a is cos a. Therefore 2 sin inverse x ante formula just like sin 2a formula, that is sin inverse of 2x into square root of 1 minus x square. It is just like 2 sin a cos a la gurtunchukovali. Next 2 cos inverse x, just like cos 2a formula. What is cos 2a formula? 2 cos square a minus 1 అంటే x place lo cos a వస్తుంది. So 2 cos inverse x ante cos inverse of 2x square minus 1, just like 2 cos square a minus 1. Next 2 tan inverse x. So here the formula will be just like tan 2a. What is tan 2a? 2 tan a by 1 minus tan square a. And ఇక్కడ x place లో ఏమొస్తుంది? tan a. Just like here x place లో cos a, ఇక్కడ x place లో sin a. So 2 tan inverse x అంటే tan inverse of 2x by 1 minus x square. So this is the formula of 2 tan inverse x. Next 2 cot inverse x.
just like cot 2a. Cot inverse of x square minus 1 by 2x. So this is 2 cot inverse x. Next, 3 sin inverse x. It is just like sin 3a formula. What is sin 3a? 3 sin a minus 4 sin cube a. అంటే x ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది sin a. 3 sin a minus 4 sin cube a లా వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏ ఫంక్షన్ ఉంటే x బదులు అది వస్తుంది. ఇక్కడ sin ఉంటే x sin తీసుకోవాలి. tan ఉంటే tan తీసుకుంటాం. cot ఉంటే cot తీసుకుంటాం. సేమ్ 3 sin inverse x అంటే sin inverse of 3x minus 4x cube. It is just like 3 sin a minus 4 sin cube a. అలాగే 3 cos inverse x. It is just like cos 3a formula. What is cos 3a? 4 cos cube a minus 3 cos a. So 3 cos inverse x అంటే cos inverse of 4x cube minus 3x. సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని ఫస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసామమ్మా. ఈ ఫస్ట్ వీడియో ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే ముందు ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోస్ చూడండి. ఓకే, కంటిన్యూషన్. 3 tan inverse x. Tan inverse of 3x minus x cube by 1 minus 3x square. It is just like tan 3a formula. What is tan 3a formula? 3 tan a minus tan cube a divided by 1 minus 3 tan square a. So 3 tan inverse x అంటే tan inverse of 3 tan a minus tan cube a divided by 1 minus 3 tan square a. Next, sin inverse x in terms of cos. సో ఇప్పుడు sin inverse x అంటే సపోజ్ x is equal to sin theta పెట్టాం అనుకోండి. x sin theta అయితే sin inverse of sin theta ఏమవుతుంది theta. సో ఇటు ఏం రావాలి cos inverse of cos theta రావాలి. x అనేది sin theta అయితే cos theta ఏమవుతుంది square root of 1 minus x square. So therefore the formula sin inverse x is equal to cos inverse of square root of 1 minus x square. సో ఇది ఎప్పుడు వస్తుందంటే when x is positive, 0 to 1 range. 0 to 1 range positive. The same formula will be minus cos inverse of square root of 1 minus x square. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉందమ్మా. ఓకే, మైనస్ cos inverse of square root of 1 minus x square for negative values of x. minus 1 to 0. x కి ఏంటంటే you will be getting minus 1 to 1. Total entire sin inverse x domain is minus 1 to 1. For positive values you are getting plus here. For negative values you are getting minus. Next, cos inverse of x. Cos inverse of x అంటే x ఎంత తీసుకోవాలి cos theta. x cos theta తీసుకుంటే ఏమవుతుంది cos inverse of cos theta is theta. మరి ఇది theta అయిందంటే ఇటు సైడ్ కూడా theta అవ్వాలిగా. అంటే theta అవ్వాలంటే sin inverse of sin theta అవ్వాలి. మరి x cos theta అయిందనుకో square root of 1 minus x square ఏమవుతుంది sin theta. So this range is again for positive values 0 to 1. So for negative values minus 1 to 0 ఏమవుతుంది. So it is pi minus sin inverse of square root of 1 minus x square. Pi minus of square root of 1 minus x square. This is for negative values of x. Next, sin inverse x. Sin ki tan ki relation. Suppose ఇక్కడ x is equal to sin theta పెట్టాం అనుకోండి. sin inverse of sin theta ఏమవుతుంది theta. అంటే ఇది theta అయింది. అంటే ఇక్కడ tan inverse of ఇదేమవ్వాలి tan theta అవ్వాలి. ఈ టోటల్ టర్మ్ ఏమవ్వాలి tan theta అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు x ఏం తీసుకున్నాం sin theta. x sin theta. సో ఇదేమవ్వాలి cos theta. sin theta by cos theta ఎంత tan theta. Then tan inverse of tan theta ఏమవుతుంది theta. So that means x అనేది sin theta అయితే sin inverse of sin theta is theta. సో ఇటు సైడ్ theta వచ్చింది కాబట్టి ఇటు సైడ్ కూడా theta రావాలి. theta రావాలంటే ఏంటి tan inverse of tan theta రావాలి. ఈ టర్మ్ మొత్తం tan theta. x అనేది sin theta కాబట్టి sin theta by cos theta tan theta. So next formula sin inverse x plus sin inverse y. సో ఇక్కడ x అనేది సపోజ్ sin a తీసుకోండి, y అనేది sin b. సో ఇక్కడ ఫార్ములా ఎలా వస్తుందంటే sin of a plus b ఫార్ములా వస్తుంది. x ఏం తీసుకున్నాం sin a,
y అనేది ఏం తీసుకున్నాం sin b అంటే ఇక్కడ sin of a plus b ఫార్ములా ఏమొస్తుంది sin a cos b plus cos a sin b ఓకే సో ఇక్కడ x అనేది sin a తీసుకున్నాం కాబట్టి cos a ఏమవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ x స్క్వేర్ y అనేది sin b తీసుకున్నాం కాబట్టి cos b ఏమవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ b స్క్వేర్ సో ఇక్కడ sin ఇన్వర్స్ ఆఫ్ sin a cos b plus cos a sin b ఈ ఫార్ములా అలా ఉంటుంది ఓకే sin ఇన్వర్స్ x plus sin ఇన్వర్స్ y అంటే sin ఇన్వర్స్ ఆఫ్ sin a cos b plus cos a sin b లా వస్తుంది నెక్స్ట్ cos ఇన్వర్స్ x plus cos ఇన్వర్స్ y సో మళ్ళీ అగైన్ x ఏమనుకోవాలి cos a y ఏమవుతుందమ్మా cos b x అనేది cos a అయిందంటే sin a ఏమవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ x స్క్వేర్ y అనేది cos b తీసుకుంటే sin b ఏమవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ y స్క్వేర్ ఇది ఫార్ములా ఎలా వస్తుందంటే cos ఆఫ్ a ప్లస్ b లా వస్తుంది cos ఆఫ్ a ప్లస్ b ఫార్ములా ఏంటి cos a cos b మైనస్ sin a sin b సో cos ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x ఏమనుకున్నాము cos a y ఏమనుకున్నాము cos b మైనస్ సో దిస్ ఈజ్ sin a sin b cos ఆఫ్ a ప్లస్ b ఫార్ములా లాగా cos a cos b మైనస్ sin a sin b నెక్స్ట్ tan inverse x plus tan inverse y so it is just like tan of a plus b formula సో ఇక్కడ x అనేదాన్ని tan a తీసుకోవాలి y అనేది tan b తీసుకోవాలి just like similar procedure x is equal to tan a and y is equal to tan b సో tan of a plus b ఫార్ములా ఏంటి tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ xy ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 సో ఈ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ x ఇంటూ y అనేది లెస్ దాన్ 0 వస్తేనే ఈ ఫార్ములా వస్తుందమ్మా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ 4 కేసెస్ వస్తున్నాయి చూడండి 4 కేసెస్ నెక్స్ట్ x గ్రేటర్ దాన్ 0 y గ్రేటర్ దాన్ 0 ఈ రెండు పాజిటివ్ x అండ్ y రెండు పాజిటివ్ ఉండాలి అండ్ xy గ్రేటర్ దాన్ 0 xy కూడా గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి అన్ని పాజిటివ్ ఉండాలి x పాజిటివ్ y పాజిటివ్ అండ్ xy గ్రేటర్ దాన్ 0 పాజిటివ్ then the formula is pi plus tan inverse of x plus y by 1 minus xy సో ఇక్కడ అన్ని పాజిటివ్ ఉంటే దీనికి pi ప్లస్ వస్తుంది గుర్తుంచుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ అన్ని పాజిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ pi ప్లస్ యాడ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫార్ములా వచ్చేసరికి x లెస్ దాన్ 0 y లెస్ దాన్ 0 ఈ రెండు నెగిటివ్ అండ్ xy గ్రేటర్ దాన్ 0 x y నెగిటివ్ అయిందంటే ఇట్స్ ప్రొడక్ట్ ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా పాజిటివ్గా నెగిటివ్ ఇంటూ నెగిటివ్ పాజిటివ్ x గ్రేటర్ దాన్ 0 y x లెస్ దాన్ 0 y లెస్ దాన్ 0 ఈ రెండు నెగిటివ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మీకు మైనస్ పై వస్తుంది x గ్రేటర్ దాన్ 0 y గ్రేటర్ దాన్ 0 వచ్చినప్పుడు ప్లస్ పై వస్తుంది ఇక్కడ రెండు పాజిటివ్ వస్తే పాజిటివ్ వస్తుందమ్మా ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలి రెండు నెగిటివ్ అయితే నెగిటివ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇఫ్ xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇఫ్ xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇక్కడ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను ఈ ఫార్ములాలో చూడండి బేసిక్ ఫార్ములా తీసుకోండి 1 మైనస్ xy బదులు 1 పెట్టామనుకో ఏమవుతుంది ఇక్కడ 1 మైనస్ 1 డినామినేటర్ ఏమవుతుంది 1 మైనస్ 1 0 సో tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ బై 0 ఇన్ఫినిటీ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఎంత 90 సో దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా హియర్ ఓకే xy వాల్యూ కనుక 1 పెడితే ఇక్కడ xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టాము అంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎంత 90 Next formulas, last 3 formulas. Tan inverse x minus tan inverse y. So ikkada formula వచ్చేసరికి tan of a minus b formula వస్తుంది. అంతకుముందు tan inverse x plus tan inverse y అంటే ఏంటి? tan of a plus b formula వచ్చిందిగా. సేమ్ x అంటే tan a అనుకోవాలి, y ఏమనాలి tan b. x tan a and y tan b. సో ఇక్కడ ఫార్ములా tan inverse of tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b. Okay. So x అంటే tan a, y అంటే tan b. It is similar to tan of a minus b. Tan inverse of x minus y by 1 plus xy. Again sin inverse x minus sin inverse y అంటే ఎలా రావాలి? sin of a minus b ఫార్ములా రావాలి. సో ఇక్కడ x అంటే ఏంటి? sin a, y అంటే sin b. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ హౌ టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములాస్. ట్రిగ్నోమెట్రీలో చాలా ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే
సో ఈ ఫార్ములాస్ ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా. మీరు జాగ్రత్తగా వీడియోస్ 2-3 సార్లు ఒక్కసారిగా రావు మీకు వీడియోస్, 2-3 టైమ్స్ మల్టిపుల్గా వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ బై హార్ట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఈ వీడియోస్ ఏంటంటే మెయిన్గా ఈ వీడియోస్ రోజుకి ఒకసారి చూడండి. ఓకే, డైలీ ఏంటంటే మీరు వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటే ఇలాంటి ఫార్ములాస్ రోజు చూస్తూ ఉంటే డెఫినెట్గా మీకు అవి బై హార్ట్ అయిపోతాయి. ఫార్ములాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. sin inverse x minus sin inverse y, that is sin inverse of a minus b ఫార్ములా కదా, sin a cos b minus cos a sin b, sin a cos b minus cos a sin b, cos inverse x minus cos inverse y, మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, x ఏమనుకోవాలి cos a, y ఏమనుకోవాలి cos b, అంటే cos inverse of ఫార్ములా ఏం రావాలి cos of a minus b ఫార్ములా రావాలి. cos of a minus b ఏమవుతుంది cos a cos b ప్లస్ sin a sin b ఫార్ములా. cos of a minus b వచ్చరికి cos a cos b ప్లస్ sin a sin b. ఇక్కడ x అంటే ఏంటి cos a, y అంటే ఏంటి cos b, cos a cos b, sin a ఏమొస్తుంది square root of 1 minus x square, and this is the sin b square root of 1 minus y square. So this is the all formulas in inverse trigonometric function. సో దీంట్లో కొంచెం ఫార్ములాస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఈ ఫార్ములాస్ ఏంటంటే మీరు ఈ వీడియోస్ రిపీటెడ్గా చూస్తూ ఉంటేనే ఈ ఫార్ములాస్ మీకు బై హార్ట్ అయిపోతాయి. సో ఈ ఫార్ములాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.